ato anga ole lupe la lelei ole mo e tau felei ole mongo ualele maufa a pepe le basa tele le taba e ua pa e pa e ualele atu isa sa e mauna fulu o tauli e umi umu pa auli. Ia toi whatalo whatu le whafonga mai a Amerika Samoa ne fwoi vaenga o le fiafi nei o le sa. Ia o le tātou porkalame fwoi nei Talatala Taui. Ia mō le nei a vai aso. Ma lor soi fwoi manuia. Ma lo fwoi le tau ata i whi au mga ruenga sa whea ngai mana vai aso o tuana i atu. Le o tātou tu vai mai i le amata le fwoi o whi au mga ruenga nei vai aso. Ia o se whai unga fwoi o le vai aso umi mo tātou. Ona o le aso atai au le a wha malum wha Taui nai e le tātou tunu le aso malo lo tunga mau po le Memorial Day. Ia, ai mo mua ona o whaido atu le tātou tunu o musika uma o lo o ilunga o le tātou por kalame le nei. Ia o le Talatala le Taui mo le nei sa. Ia leo lo wha o ngā ina leo lo whaonga ina e le tātou leo lo whaonga ina e le tātou porkalame nei o le Talatala le Taui i le nei fo ia sa ia o musikan tāpena ina e le sunga ia weino ia mai leo ia i mātou ia le ahi a te tau e whaonga ina ai po o le right e whaonga ina ai nei musika ia whai o whaafong mai leo so ia weino ia o whaeloa manino atuai, ia, lo mātou whaonga ina o ana whātunga mana musika, ia, tai alai le tāpenanga fo'i o le porkalame i le neia sā. O le momua na whaafeilo i atu i le whaafonga mai al tātou tunu, le whaafonga tāpua i mai al nofua whaafengai ngai whata whai taulanga i fia i tonu Amerika Samoa, le tele o tātou whatawhai taulanga, e le ngātou sunga i whawhengainga o le e whakaasa, sunga i whawhengainga o le e kālesia me tisi, ia a o le tele fo i o sunga i whawhengainga o so se whatawhai taulanga, a tau sunga i epikopo, lau whionga fo i le taitai o le kālesia, Katoliko i Amerika Samoa nei, pule anga Samoa Pangpango, lau whionga epikopo e tuale, ia po o lau whionga le epikopo ko lio tumanvao. Ia maa lor so i fua manuia le nofua o staulanga, walanga i ese ale whaalanginga o le tele o tātou whaiwhi au. Ia, mai se foi o le nofua o staulanga, ti a kono ia ma sosoani Katoliko o lo tausia fio anga te tasi maa lor so i fua manuia. Malo fotau ata i whea mga luenga o le nawa yaso o tuana i atu. E fia fo i whawhelo i atu taftolu ta oto le whainga malo te tuila manua. I le fio lau fionga i le kovana, lau fionga pula lii, Nikolao pula, ia o te mao le tunuu, ia malo fatua, le ngata fo i leo, le fionga i lutena kovana, lau fionga i le matua, Pulu Matala ai junior malo falitua ai le ngate lea o lau lua kapeneta ma o latou falitua mainga fa felo i atu i loutou whenga iei whe au mga ruenga meso malo longo nei sa pati malo so i fu manuia malo fo lau fa felo i atu fo i le vaenga le fono fai tu la fono i le pa i o le fono fai tu la fono i o le mota ma o tie lua lau fionga i le presidente o le senate lau to fa le Tama na whalenga fulu i ele motu lau tō whātua olo po lau whionga le presidente ma lau whaltua le ngata i leo le whionga i le sao ia manga lei ia ma lau whaltua ia mai se o le loa loa o ta māmati nā sentoa na whiriwhilia whalenga nuu mai tu mālo te tasi mālo te soifua whawhelo i atfo i le nevaenga o le fiafi i le fio lau whionga i le whongaftalai o le mauto sui lau whionga po lau tō whātua to o savali tala vau ale ma le whaltua. Ai le ngata i leo le sui whongaftalai whetu i junior
ia ma le whatutua, ia ma le nofo whai pule, a li mta mai tai whai pule, na palo taina e tu malo whapalota tai tasi i tu tonu o le atunu. Whatalofa atu fo i le fio mai o lau fionga le whaamsinsili, le ala i aloa Michael Kruse, ma le whatutua, le sui whaamsinsili, ai mai sa o le mamalu o li mta mai tai o le whaamsinonga, ole ta whatolu ta oto le nā, ole whai ngā mālo te tuila mamanua, mālo te sui fua manuia. Whawhelo i atu fo i le nei fiafi, i le tātou mālolo tui whale, le mwhai o le whaangaloina, mai le vai a fo i le whala oto i le fio o lau fionga le malu o le whale, lau fionga whai vai Alex Scotty nei, o le whailau tusi o mta apu tau Samoa, lau tō whā sala o le launga le tō whā, ia o loa vendei ma whailau tusi, sui whailau tusi, o le mta apu tau Samoa, ma lor se fua, ko vana o wha lima, a tō fionga i wha alupenga maari mautofi, ole tātou mālo a whaaloto i whale whaaleanga nuu le nā, whaatālu whātu. Le tapo inga mau o ta māmati nā mātutua no whale i la tau o lo whaia ngā luenga o le wheula le muri la, ta talo mō whaamanuianga a wā le tātou o tunuu i le aso ma le aso whaaftai. Whaafilo i atu fo i a li imata mai tai tu pulanga talavou, e o lava i le lalo vao o le tunuu, ma lore soi fua manuia. O le tato polkalame le neiva ia, so pe anu whaalau ilo atu. E le i amatalia le au nanga a le polkalame le nei al Talatala le Taui. O le taimi nei ia o le alava na o na Talatala maali. A le i aloa ia o na tatala le tautua mosi o tato o tunu. Taimi nei wana o na mato woe ao mai le content, pe ao mai interviews, ma whaaputu, ia ma amata o na ea taitasi atu. Ia ole autu, ia amata on whamasani tātou o tunu e sign in i le tātou YouTube page, Talatala le Taui YouTube page, ma le Talatala le Taui Facebook page. O le afuanga le na, o le whaiwhai le mua tua whapea o le tātou whamoimoi. Ai masalo e le utoi mamao. Ia o nau tau sila lea i le whatulangana o le tātou studio lo ngā lue foi ia le awhai ngā luenga tu whatasi ma brand le tātou studio a wale au inatu ai o tātou whasalonga. Ai mo le nei lava a fiafi ma le nei aso. Ia wana o ni nei motu ngā awha na mawhai o nā asia. O nisi o vaenga na au ia i le camera le Talatala le Taui le nei va yaso. A ole i amata lia po kalama le vai aso nei. O se talan whaate i ai lo nei tangata i ai mai se fo i mātou sa ngā lulue ma develop i nei fo i au nanga i ala i le podcast. Ia ma le whasalawina o le nei fo i tautua i ese mai tautua sa o talanoa atuai i le vai aso o mawai mawhtia o sola. E le na malaina le tautua a le KHJ News ma la tau fo i au nanga. Ele na malaina fo i le tautua ma le au nanga al KBC KTV, Samo News ma news outlet lava ua maea o na i longa so lātou tae au, wa i longa so lātou sao i le nei au nanga. Peitai, e iai nisi ua amatalia o na a ngai le au nanga le nei whaonga i na YouTube channels ia whatase ai ma le podcast. I le nei lava iaso. Ia. Fate ia fo i stasi nei o uso sa talanoa fo i malana fo i polkalame ua amatalia. Ia ae na fate ia nei vai aso i na ua fea ni tala whaanonoa ua whaamanawa whaamalolo i le tua ngā ruenga le sunga ia Victor Liu. I le nei vaenga le whaasalaunga le Talatala le Taui e whaia ia o masui o le nei fo i polkalame. E whaamaise atuai i lau fionga Liu, Jack Liu, ia ma le whaletua ia ese nei aso Liu, ia maise o le nofo alo, ia ma le pa ia o ainga. Ia ta ua fo ile au au nanga na amatalia le nei uso, ia ma ua langona e fo ile o tia o le mawhawhau ina ua ma ua tala le nei vai aso, ua whaamanawa ile tua ngā ruenga le sunga ia Victor. E iai isu na mātou ngā rurua so tau au oi ma le sunga ia Victor, e tausa ili le amio tonu, ma tausa ili le sao. Ia peitai,
ia o leu whaamanawa e le tua ngā rue ngā leu so ia ele i lewa staimi na amatali aisia na au au nanga sa tau mawhai. I le nei la aso i e whape fo i a whai o mai mo mai nisi o le ainga o le uso nei a Victor Liu ia o se talanoanga na whaamaise le nganga o le tua e maise lava le tina i a peki ia ma le no fo alo. Tau talo i le tua ia o lo iai se aso e toi wheiroa i me toi whaatastasi ai o le mea le nā e tā ua ai e whaavavau ainga. E le taimi i tātou te toi wheiroa iai ma toi whaatastasi ai o tātou ainga i le no fuanga o tāpena ina i lo tātou tama o le langi mo i tātou. Ia, o le whaiunga vai asol nei o le au o tapena le tātou o tunuu e ala whai mai a tae au, whamanatu loa i a le Memorial Day. Salo le se taimi o le tāos furulua i le tā o le tasi di waweao. I o le taimi nao le amata o na tātou mai moa i fo i mwharangolongo i lunga o televise, mau penga te whailangi e tunu mau ia ua amata mai a Amerika i a wae vave i a o inisi o stete ta i whae ta i ono i tū la o lo o difference ai po o lo o vala ai ia tātou taimi ma le taimi a le United States. Ia ma taimi la te whaatulangana leo te mantua ia po te os furulua le wawea wa mata o na sau ia whaamanatunga po sauninga o le Memorial Day i Amerika i le United States. O se aso tau fo i tātou te toe tō mā natu wai i le alofa o le tua. Ia ai tātou te toe tō mā natu ma mana tunatu lo loto i lava le tangata lava ia i le tāua o le nei aso o whaelongaina ma veo se aso malo lo le United States o malo tele mleke ona o se teime tātou te toe fo i tua o tātou mawhawhaunga ma tātou mawhawhau ia i lātou sa pele mamama e le mawhtanga au o whamanawa e le tua ngā ruenga. O le tāua fo i la o lea whaamoi le aso atai au. Ia a whai wana ngalo ia te oisto e ina lai ta oto i masausi. Silo o matua lai ta oto i sa ilele. Ia po lo matua lai e teu i tua i whanga malo, whanga li i po poloa. Ia, mantua ne lau sketo tai au. O loo fia wa ai mai fo i tangata ua feoti ma tangata ua maariliu. O tātou o atu e tutu i lunga o lātou tunga mau. Maasia i lātou i le aso atai au. O le fuafuanga la na ua ieli nei vai aso, ia o se vai aso le awhatau ai na ai le Memorial Day. O le vai aso le ante nei pe an whaalau ilo atu e tele ia o interviews ua whaasolo i ai le camera le Talatala le Taui. E iei nisi o story o loo ngā lua e le Talatala le Taui le temi nei o loo tau wow le content. Ma o na stories ia fai a foi si controversial like titi e ia stories e ma le controversial ia e foi ia na story e le fai fa aptoa mo le fatulanga ina o le au nanga tangata matua o nei vai nga umana wow ia le coverage al tato porkalame pe tai o lo fa moe e tatala ina le na au nanga i le episode 1, le o lo ta pena i le lumanai, e kiko a whai le tātou whamoi. Moe a mo le vai aso o mawai. E inisio establishments na mwhai o nā sia, pe o le focus le nā o le vaenga nā o lo a ngai iai, ma tilo iai i al porkalame o le Talatala le Taui. O le kawa ina o social issues. Ia, ma mātou o atu e feature pisi nisi ese to tonu o le tunu. Tāua i o le mea na. O nei, i ai lo mātou talitonunga, o le tele o nei whaipisi nisi nā, a mata paru le mūlawa fo'i nei a lātou tāpenanga. E le oiroa tele tangata. A olo i hele pisi nisi o lau a mata o na lilifa i ai langona ma whinangalo le atunu. A hele o mawhai o na ho i ai se isi e whaatal noa. Po le a le mafuanga na lalanga ai o lātou langona. E whaavai lea pisinisi, malea pisinisi, o au nanga umana. O lea ua whaamoe e au i eile tātou camera ma, o lea lau a mata o na koleti. Ua iai tātou interviews o maea.
Iei fo interview solo whanga solo, stemi alo te mao na mai, moa le nisi o tantal noanga mwhai pisi nisi. Ia e tau mwhai lava e tofu lava le episode, ma le whai pisi nisi e feature i lunga o le tātou porkalamel nei. E tā ua fo ila, mo le mai moa mai a Amerika Samoa, tangata tutuila mamanu o whai asi lewa na o i Amerika. Lai na o le mata mai, wakau ngalo fo ia i lātou le mea lai o lai le ulu i luma o lātou whale. Ia o le tūlanga na tūwai le niu le sa tā aloa i aso la iti. Ai au ngā le porkalamel nei, e mātou tantonu. O le autou sila mai ei, ua ola fo i le wifi a Amerika Samoa lātou. Ua sawa fo. Ua iei fo i le tautua a le au nanga a isi a pisinisi. Ua mawhaida fo i o na pei o le au nanga ma le tautua. O lai te mau e Hawaii, ia maisi stete o Amerika. I le nei la vai aso. Sa mātou a whea ai le establishment fo a le whantua ia wa sa, Dr. wa sa, a Simanu, ia, lea wa amataria se tasi o pisinisi fo le whalima i sae mau. Se i o toi fo i tasi ai tua e whaapupula le vaenga lea. O le loto i o pisinisi fale ainga ma le tele o au nanga. O loo i nei tā funa, whangatongo, o le mamao ale ngata i nei, o i pango ma le loa. O le ngata mai e ina. Ia ati nae, e mawhai o nā whea tangata i te miuma. Ai, o tua atu loa la, o a ua whaasolo atua ia ngā i le alu i vatia, le alu i sailele, le alu i masausi, le aluane i onge noa ma le whalima i sae mau. O inala, lea o leka i le mea, po o lai titi le attention a pisinisi o lo ave iai. O le tele au nisi. O lo mawhau le mentality fa pisinisi fai lea. O iau la ave ai o le isaite, e le inkanga kai whakaua o loa. Ma ngai le assessment, ma salo e sao. Ai, e iai fo i tangata soifua o lo soifua ma feo lai le isai. E iai al taimi e ai le iai. Lea la ua mori mauina le taimi nei. A o na o ta whau ngai whalima i sai. E ma tua i struggle lava ave ta avale o whene mea whi e se i malolo e whaatau sina apain. E mo i o lai e whaloloa, but e iai ala taimi o lai alu ta avale o ta whau nga. Ai fia awhi se mea se i se mea ai e ta maiti lef ta ngisi. Whaftai le tua. Sa iai se whaatou whala inga ia i la fionga ia fonti, tama ainga ia fonti, malona ainga mauntua whaafine. Ai mese o le nuu au tu mea. Ua mawhau, e ta tala le neipe sinisi fau, i le whalima i sae. A sinsila ne iai, e umalol tisa spare foot pa. Tisa spare foot pa, ia ua iai a tangata ilonga ia whee. Ngalka ngaka lava, olo o iai ia, le ka ue kako, ngala au picture tae o atua whea ina, te mau atu o lo tā whao ai lau whai pisi nisi maltangata i ele tupe. Ai la tātou fwoi nei e le fia tau mawhai se pia na o le atua e whaisina mea ai. Lea la ua amata o na iei tangata al whalima sae e aulo lātou mā whau e keira i tangata whapena. Mai o te fia e whaalau lo atu. Nā sia le polkalame al Talatala al Taui. Le awhionga ia Dr. Vasa ma le development force o lātou ainga. Ma le sila mai i le nā whatatanoanga. Ia whaftai mo le awanoa ai lei. Whai e foi se talatana noanga e tusai foi ma le tala ao mai o lautofa tau pau. Ia e mua na o whatalofa atu whaafonga anga si o tātou atunu. Ia Amerika Samoa ia mai se foi le Samoa e sifoi. Ia tu mua mpule foi a ingo lo whaafonga mai ma uo mai masani. Ia ai mai se le ia su foi a sunga whawhengainga i so se alalawhangai. I so se alalawhanga. Ia whapena foi le. Su mai foi la fionga al kovana ma le whatua. Ia lutena kovana ma le whatua.
Ia, o le mamalu lava lea o le tatou faiga māloi ma o ta faitulafono ae nei tula ia fiafia lava e ua faateʻia foʻi lenei afiafi foʻi le talaʻao mai ia e faatalofa atu faafogaaga so tunuu. Aftai, mawhai ana e sa noa e tatai le mai moanga le atunu i le nei a tina e wa e amatalia mo le whali mai sae a mai se le area lea ua wa e whiriwhiri e whaatu la i ele nei business fo. Aftai tele a mo le faafisili mo le sila fia se i taʻu atu muamua le nei lau ele sa matou nonofo i aso la ma le matou grandma o vaasā e taʻuala o vaasā matua sa tausia sio matou tinā ia faafaileleina sio matou tinā ia ma le makou grandpa ia sa tele solomona famuinā ina ua maliu latoeina ia ua saulolo matua i nei utu mea ua tua la le matou faleʻi le laueleele lenei ia matou ola i foʻi ā le toʻatele o matou ia i matutua se oo lava le ua agi le fā le tasiiva ono ia ua leaga ua leai se fale ua ave le sami ia na olola o matou iuta foʻi ia matou grandpa o fonutinigalu ia ua matou nonofo e loa ma faatoʻa foʻi e uta. So there's a lot of memories over here with our grandma and where we grew up, especially us, the older siblings. Ia e ofo la sio matou tamā. Ia e tele ana sau vele vao i ma sungua e la pisi ma ia e alalanga tala na fai le isi aso. Ma ia basa mana ia i e fai e sau pisinisi. O tele loa po la pisinisi nga pe ia nga fa ilo ma ia fa pe nga to ina. A kele loa po la pisinisi. Valo ia to ina. Io e pe valo ia e se pisinisi. Ia wa tele foi la i alu i Amerika. Vava ai foi ia le manaia. Le manaia o view matulanga foi papenga i me latalata le sami. Ia manaia fale ainga manisi foi me latalata le sami. I mataanga foi ia tangata. So o tele foi la o oi sisifu. Pe ua matele e pisingisi ma le o ngā tonu fo i le taulanga. Ai pe ele a mana i ale tui sae. Ele aia i mawhawhawa nisi ia oa mea lo ia i oi sa sae. Ngā to ngā vau, koe mamao, ia, koe ngā maunga ma le sami. Ia o nofa matitilo, mawhawhawa ia i upasto ina o li taia lea. Ma le malo, o whapea, manaia. Ai mawhawhawa po lea, pawan mea na whai, tūr fale. E se mawhawhawa muli po le ane me whai. O le pisinisi mua no mawhawhawa o le bakery. Because o afiafi uma o so sa. Cater for the east side. Cater for the east side. So it's more likely catering for the east side and also for the passerby, those who are traveling from the west to the east. You know, in the state, there's what we call rest area. But now, if a person travels from the west side to go to Tula, of course, there's no rest area unless under the coconut tree and sitting by the beach. So, o le ngai la pisingisi, pe se rest area yang koe whaawau e lore whainga malanga. Ia o le mea ngā, ia, ai kei fonga, o whapea, a waifo ngā bakery langai. O tātou nge, e limit mo meo appliance, equipments, me whapea ngā. But somehow, I just wanted to start it. From the beginning, e ke leanga o kasau, vele vau, moa le vau, whaapuku le ma. So, o le foundation o le whale, all my grandchildren and my children, all 5 of them, they all contribute. Kongi se mai kongo whawai. O ngei mea aangi la ngaangi fo le tsunami, ngaangi fo isi ngalu lolo. Wa kumu le maa pae sa mai kai, wa pae a koa. Yang o mai lola i o whanga. They come, my kids come once in a while. They come visit me, see how am I doing. So on White Sunday, Christmas, especially summer, they're more likely they all come during the summertime. So they saw what I was doing. And they decided, okay, let's go help grandma, let's go help nana, let's go help mom. Yang o mai alea, kofra ka me kiki, ia,
ma le maa kau ai ko kong whapupuku ia lela, so they all contributed to this. Ia ngā kūlola i ar whale, ai wo manga wa kele whai ka ngaka whasili. O e ngā mea kau whai, e ko pale alawa se mea o ia le maa whau, ai o kei loa, o le kele o ka ngaka, e whai malanga mai. They wanted to eat. They wanted to stop and eat. Pe o lisi anga me o kako sa mo foi. O le la walo ia fai e lola i pisinisi lea. Ia le fast food wa amaka lela wa amata le fast food. But more likely, ia ele umalava kakanga ia ku iai. Lea le i fai mainga le e kava ai atua i le deck lea. Deck maanga i o le deck. E whaasaviri ai ia a leo ke mga au. E koso mai i le lumanai. Ia ngofu ale ko ngaka ma kalakala ngoa. There's also Wi-Fi for the customer, free Wi-Fi for the customer, yes, where they can sit and enjoy the view. We have the ocean, and more likely it's going to develop in the future where mga if we sing a fresh fish. Yeah, le yo ko fo ya mengai mai ngai kaukai fo kai ya mo ale ya risinga me ngai fo lava you are fish freshly they I will more likely what cater more develop ai more tangata sai ya mama kere maktano mama o isi fale ainga ai pe a mai lava ya more fish and chips or le teriyaki chicken, fried chicken with rice, fried chicken with chips. Yeah, mai sia me o lo ia le menu. Now, o le kai au, o le asto na ila, e fai ai al vai salo. Ya, e fai al vai salo. Wa o palu al vai salo. Ya, al pankeke la ya every day. So lisi la nga wevolo kako wola mai ya. O le pankeke la pokpoko alo makua ai lava kaya uma. Ya le la fa awawa I le hideaway. Pankeke every morning round Samoan pancake. Ya o le afo o le mau fo koko lesa. Ya fai at popo Samoa mao. Ya fa pengar le koko Samoa e fai ya koko lesa. Ya ngai samwisi fo I moa samwisi tuna me masangi lava. Ia karia yalla walo lo ia manga ngai foi le vela o le vai vela ia mo le kofe ma le tea ia nga uma alia ma fai ala manga isi mea ai lungo le fast food yo ka ko fe ka e ka ule a foi le pankeke ma le pe manga ia lava le kale ma moe ia ngai mea la ia kale ma moe ia so aku e ia le a foi le I fai foi le fai kai le ala o ngai me a makor lo koru nge vai so kalunga fai nge pisingisi ia ole nganga I or faspovia o ai ka ko faspov po le vai so sa faspovi wai pe ngala bang fa sar fo mai ai faspov ia ka go pe ai se faspovi le manga ia se ia ngai me nyanga masangi ia mole tau mafa mal tau samio we lo feo I me ka ko kusa que fa pe sifo lengi me fa pe kusa Dr. Va sa fai sau no e ma fai ona e fa pula le mai mo ale tu o le o mori ma wina wa a mata lava o na ola le tele o le tato tourism industry wa ola ku lisi tonu Amerika Samoa o le a sau sila iai ile tau o lau pisinisi le wa e fatu la le isai. Ma o le fu la wa tolu wa yaso talu na mata. Wa ye se impact o meli yes au tonu le tunu mo lau pisinisi. Yes, of time fa facility. Pe o lisi nga mafua anga fo. O nga so convenient. Laka la wala ya fe ngofie. E meli o mai. Wa fia aka nga I meli ngai mea. It's a private deck. E ngai pa langi ngo mai ngo bolefia o ngofo ya ima I love fish and chips ngofo ya kong o isi ngofo we lo foi akangu malo se meli they can't wait to get off the boat you know find somewhere for a drink you sing a cocktail sing a by malu ya I love a coconut tree palm tree ya pe wo wa ko me o le singa ma fianga ma mikanga fo ma fo fau the tourism industry
oisi lava ia mea e maua i le revenue o tatou malo. You know, wa kele lava ia tangata i o mai. Ia o le anganga lava ngā. Ia poor fo ia le tupe fo ia tangata i o mai. O le sile mea whaavai e tatou malo fo ia i tangata ia mai fafo. Ma le anganga fo ngā. Le lava lai le ia fo angai mea e se au tutonu, you know, for tourism. Ia, e au fo ia i awha ia i mai ia. E fo ngai whawhiawhianga wa amaka fo ngā o siva ngai whaangaue. Whawhiawhia ai, but it's growing. O le tūlanga ngā le ia ma le wa ki ngai, ngomai ngai pālangi. O fia. O aku i kongu ia ki kiro fo mai lunga i le deck. Ki kiro ngai kei au ngu, o le silava ngā mea. Pe sa kiro fo i la ko le maa ngai o le ku mai o kei au ngu. Ia ma le maa ngai o le o ngonge ma le. Ia o le singa mea ia ola. En fai sau no nga Dr. Vasa, o le ua maua i eile, o le alava ele mai alau plan o le a continue lava pe pa awau. O le fai lau maua i eia, o le a se taimila tamai le te fua. E a matai na fai ni au floor show i a fiafi, ia mau mai fu le tunu i nei e tina i le mamao, ia mau me whapena. Ke kilo ia July. We have to leave in June for our brother's funeral. Yeah, kilo around July came your summertime for having offer ngai kamik, you know. So it's a contribution for el mato aing ato, myself and my siblings. I haven't talked to my siblings yet. Alisinga development have to be, you know, a family business. Yeah, al tulanga na mang or summer le ki kilo ya July. Whaalau tele aile, ngei pisingis. O le sire vaenga pitili ta ua ele o maua i nei le isai. Sa maua le taimi sa tau whaiwhai ele le pitile e mouni. Taimi nei, o iei sau plan tu mamao e fuafuai se camping area o se vaenga e o mai au talavo e campai. Wa sa mauri mauhina lava e tele na su e kalesia ia vaenga e whai eito ngala o pinga i whai ngon vai asu. Pero se plan fa pena talu ai foi la ono tono nei nu ia foi tapu nu a pui foi le sa foi nei ainga le fionga le tamainga ia man nei foi nu tonga foi fa fianga o ngole tono nu, but of course e le plan ia ai pui lava foi ia ngai kula fongo e wor pisa oma ia mea masangi foi ia tata watunu a ese fa moenga fa pena. You started this company as a single mother, this business. You started this business as a single mother, as an entrepreneur. What is your advice and encouragement for other single mothers or women watching this interview? Thank you. It was hard in the beginning. It's hard to be a woman. Even running for Faipule, it was hard to be a woman. Developing this, it was hard for a woman. It's expensive, you know, hiring contractors and so forth. However, I had hope and I had visualized, I had great vision that it'll work. I stood tall in all of this and I had courage. I pray a lot that God will help. Of course, with my floor shop, I started a floor shop. I only had one set. And my son, who's now a lieutenant colonel, Tusapa, and his wife, Puna, they came one time. I only had one set, and I opened the floor shop. He said, how much money are you going to get with one? And I said, you see, it'll grow. With God's help, it'll grow. Don't ever think that you are a single mother. That's an excuse. You set your mind on something. And you work on it, it'll grow, it'll come true. You know, that's what it is. And a lot of patience. A lot of patience. So I started out with a floor shop. Then after that, so now I have so many set of flowers, and I started with that. Then I have a daycare. I only had one child, so I operated on a loss. But I said to myself, it'll work. It'll work. And every year, a new year, I always say, this year is going to be a good year. And sure enough,
every year there's always something good that happened to me, and always something that I visualize, something that I wanted to do, it comes true. And then until I have this, I said to myself, okay, so I have this money that I put in the bank. Why not put it in good use and let me start a business? I didn't do any loan. It was all my personal money that I leveraged with do this. And so as a single mother, a lot of patience, a lot of prayer, and courage, yeah, and the mentality that you can do it. With or without a husband, you can do it if this is what you want. And as a yes, and as a single mother, I tell you, my basic help are my children. I have depended on them. They have given me advice. They have supported me. So all 5 of them, and look, and Nessa is the one that stayed back. Is the only one who's single. I've stayed back to help, but and even with them, they contribute financially and support. So that I can say, a lot of help from the kids, a lot of help from the grandkids, and support from your own family. I had a lot of support too from my brothers, especially my brother who's now a chief. He said, "Oh, ngay pepa kau sengi se vasa. Kau kele ngay me. Kau fai kele concentration mekas." And then here's me. Well, you know, if one doesn't work, there's always going to be another one that's going to work. So please just sign the papers. Okay, if that's what you think, it'll work, it'll work. And a lot of support from your families, a lot of support from the kids and the grandkids, and the community. I've received a lot of comments, a lot of comments, and braces from a lot of friends. People on the east side, they've always asked, "What are you doing? What was this? What is that fale for?" I don't know. I'm just building a fale. And then when it was done, that's what they come. They compliment. Some of them give advices like, "Okay, a little bit salt on this, put in this." So anyhow, being a single mother, you never stand alone. There's always good friends as well. O le asa o e tu walalo i le malo. Ina ia mwhai ona fsosoani ati na ia whai pisinisi la iti peila oi. Mawhkai ke le la. Wo toi mana tuai. O ke le mawai e sea le fsosoani le office of tourism. Ia mini, ia skeingo Sandra foi lutu, malato foi vaenga. They have, with their grant, they have contributed renga whaiele deck. But of course, o isi ngai mea, e ka kaunga invest mai ai le malo. E mesa TOC foi lato foi ia fuafuanga prokalame. Awai, o isi ngai mea develop ai, ia kako malo. Ia mesa la finging of ko kasi peo mako. There's aenga grants la ia. Ia e fiso soangi mai, le penga kangai mai. Ia nge ai kau fa ngai mea. Ia ai a whaila vai ea ngai grants wa penga e fiso soangi ngai pisingisi la iki. It'll be great. It developed. Ia, au te loa ua tātou numatisi uia tātou noanga e isi si bea te fin ngalo e whaau popo i le nei tala noanga a wasa O le mafu. whafonga le tunu. Elele, o le mafua anga o le ngoa hideaway. Fa mai lava ia se whana. Tu i lo ngoa. Why hide, Dr. Vasa? You have been trying your best. You've done your best. You earned a doctor's degree in education. And you have done your best. You came a long way. So give it a name, Dr. Vasa. And then the hideaway. If you can see, but there are people that once in a while, let's be realistic. You need to get away so that you can think for the deck. It's so private. Le Wi-Fi la e koe mau e fo isi mawhauwhaunga lei. Ia, e o whai la ngei mea ua pio.
O mea ia, I like to acknowledge lea onga Polytech. Oia, ia build a o kele, o kenge. I. E ke laku e lako fea sa fai. This is a private deck. Ia wai, e ngofo lei. Ai mi fuko sfuma kasi lei kenge. Laika alo le ili, o le keli ingo o mea ia. Ia, ma isi ngai ngofo e kuma o le malau le tutonu le fale. You see what girls can do? So, see what girls can do? We have skills. So mind you, if these girls are where Polytech graduate, I major like me welding, carpentry, or and then develop your own. That's your skill. You convert that skills. So anyhow, so le au le lei fo ia pe ngofo ma makeke au ai ao ola le au ma ko fo la ma me dolphin e travel mai luma I o ka ko e sau ia ka amiro e alwa ngai fangsa. It's a nice view, and there are times e ngai pa langi o mai I la so konga le fiafi ai li folo ma le meri li fo konga le va ma kom au ngu. So it's something the Tele vole taimi va sai o le sina me mana e tele taimi e o so el tafola I yes io e vai ai tafola I le vale o no mautu mea ma lao ia vai kaile I le papale amaku sa ka ele ngai asola kele yo le ngai o le afo le lang moanga o le laia vai o mai uka I loa kua ia me fa penga. So anyhow, somehow you use nature. O lo si o manga. Ese le nga. Ko so risinga me kilo ai. Fa nga si o manga. E develop o me nga mai le tua. Fo ai mai le tua mo tato. Tato te ola ma tausi ai. Develop e fa nga yo ye me e fa ye ka ko ai fa ko anga. Ia ma me fa pengei le lau ele. Fa nga mea foi fua mai le atua fa nga mo tato ia o se avanoa fai ue te sauno ai foi fa te le o mai boy nei aso ia matoe fa mamala mai tangata fa yo le afio mai wa te loto tele la to I America le ta pena mai sa ia le ma fa yo na mai mo mai tata no nga de fia aftai lava mo lo wa no aftai mo nei pro kalam ia wa sa lila foi manato e o lo fu e fai malanga mai e ye se fale ainga fa pea ia wala nga lele yo for kemi e kalia ai le ma nga yer ka sami foi le mea ai ia ma ka ma foi singa I puwanga ele yo foi la kemi nga ai ma nga foi la ia so e te me mawai o le o yo apply me kusai ma me kulangal malo it's not a nightclub of course, but it's something that's so relaxing. And it's a family dinner, family gathering. Kalangoa ia maka fao le afia. So mo fa fonga mai. Ia a fai malanga mai I le tuisae I Utumea East. Ia o le fale ai le kua kule kuika. You never miss it. So come on by. Treat yourself to a nice menu, local food as well. And then also we have the lavatory, as if you call it. It's good for a rest area. And then malanga. So looking forward to all of you who are planning, even those who are traveling from the east side. And feel free to come by. Kai lava mole pro kalame e fa soi fuaina le mamalu for fa fonga anga le tato watunu ia I fo fia se mako kumalo ia la kanga I mai ola nga fo ia ngi fa le inga angi la le sami wo le anga le kau ia wo mo ngai kanga ko sho ngu ke au ngu ke ia fa pengali si awali ka ke la ko kakau aku fa ku ia ke lo le ngala le fa le inga ka ko wo e fai le se me ai ia nga ko mai e rola ia ranga e le fia momoi o yuka ia kia e fia ala ko whakakari ke mi ia at least la ele se ava noa ka ke so songa kuai ma kausia ku foi se ngai se u tuma se nu foi ke au mu ia kele lava so songa me foi ngai ka foi se ku malo ia kele foi me ala o kalvo ia o mai lava
e whaisinga mea ai i. Ia, at least wa e se kako whale ainga fo ia e ngei kako i kumalo. Isa, Whaftai. e Tai mo le whaftai anoa, fo. whaftai mo le. Nei fwoi maftanga ne fiafi. Sa mo sa vano e whelo iai ia le mepo e ata le talatala le Taui. Ia ma se tasi o alo whaasino i le fionga ia Dr. Vasa. Le tamaitai o Vanessa Simano. Whaftai lava mo le awanoa, whaftai tu po ili nei awanoa a wale, whaasoa po ili maa uaia, ma sho tina, a wale nei pisini si tau ati ai. Ili o tātou whalima i sai. Yeah, this restaurant or a hideaway that we created is for a getaway here on our east side. I know there's a lot of business on the west side, but we try to bring the business to the east side because we are limited of businesses on this side. I think the only business closer is the one with Tisa Bar and Grill, and then the Paradise Pizza in Pango. So we're trying to bring everybody to our beautiful side of the east side. We have a beautiful scenery, beautiful views, fresh air, and so hopefully everybody out there will try to come and see our side on the east side and taste our delicious menu at the Dr. Vasa's Hideaway. Thank you. As a son, daughter to Dr. Vasa, and as a Fafafine in American Samoa, what sets your establishment apart from other established tourism business on I think as a Fafafine growing up in American Samoa, we try to inspire our young ones, young Fafafines, to be a business woman, to help your parents out, bring the business out here. And I know that if I can do it, you can do it also. So I'm blessed that as a Fafafine of Dr. Vasa, I learned it from her. I learned a lot from my mom, and I'm blessed to be a co-owner just to help mom and push out the business out here on the east side. So your mom graded her kids during the earlier interviews. So, what was your role in this establishment? of Tailava. So my role here in building this business for mom, it was me living here in American Samoa, being the only child. I moved home 2 years ago to help mom out with their business. So all my siblings are married, so they're all off island. They can't move home because they're all married, and so I be the one that's single. So I had to move home and take care of mom and help out with her. So my role was I was pretty much the runner for mom. I was pretty much getting things done for her, getting her vision of the new generation, because I know mom she got the old generation kind of thinking, but I know gaming so I always try my best to, especially social media, Facebook posts. So I try to help mom out to push it what our youth likes. So, and just trying to bring out the old fashions, just to mix it up for the business to O grow. mai te wina o e stangata whina o te rewa nesa. Tai lava. Te roi e vai te wina e angoi e whinga ruenga i wa whamota. I e tunu i whafo pe Alaska. O te roi e te wina e tia i e lau ngā ruenga ai e mū mai i Samoa nei. E te rua mafuta ma si o tina. E ui o le vision o lo tina. Ai o oe o se whawhawhine. O oe o the only daughter on island in a motu, molo tina. And watching your mom as a single mother, o le asa fau tuanga, I nisi alon whanau whawhawhine la iti o le tunu. I le nei lava mea o le taumawhai e amata se me fōu po se business. Of Tai Lava, I think that's a good question.
the reason, like for us for Fafin, is to move home, especially being our parents is we only have one parent in this whole life or this whole world. So we had to leave everything that we have is to move home to take care of mom. And this was the biggest choice that I had to make because o ka komakua lava e tatou tuai, o tatou matua fo e tasi lava tatou matua nelo langi. So I think I did the right choice to move home to take care of mom and to help her out with the business. And I'm blessed to have a mom that's a hustler that she doesn't stop. She always work hard for what's good for our family. So I'm blessed to have mom in my life. Thank you. I understand that tourism in our island is growing and surely on the rise. Do you think exposure of our natural surrounding will bridge the gap and attract more tourists to American Samoa? Of course, more tourists generates revenue for businesses like yours and boost economy for our island, the jewel of the Pacific. Yes. Thank you so much. I think what we're trying to do, I think our island is growing, and especially our American Samoa Visitors Bureau, what they're doing, they're going out there to bring people to our island because they're still missing something, in our island that they haven't heard of. There's other people out there that they haven't heard about American Samoa, but good job to American Samoa Visitors Bureau on the job well done that they're doing. But we're happy to be part of them, to bring a lot of tourists on the island to help out. But I'm blessed to be part of helping out our tourists who's visiting our island. Tolu vai aso talu na amata na talawai to all business mo le tunu. O le asau, oe lava assessment so far. Le asau, sila Of Taui lava. I think everybody been looking forward for it. It's growing. We've been so busy the past 3 weeks of Taui to everybody that been showing up on Facebook, and especially from the west side and the central side. They've been driving all the way to just to get away, a different scenery, especially the beautiful view of Onu'u. So I think that's what everybody is aiming for. But we've been so busy. And I'm blessed, and I appreciate everyone who's supporting our little business growing. But thank you so much. Thank you. Of Taui lava. If you haven't been to our Dr. Vasa's Hideaway, we're located in American Samoa on the east side. So whenever you're visiting our beautiful island of American Samoa, take a drive down on the east side. We're located in Utumea, right across from Onu'u. Have our delicious menu, and you won't miss out. You will have the best time of your life. Thank you so much for the support of Taui lava mole. Neavano. Mori atu whaftaitele ia Dr. Vasa Simanu, ia masionalo le tamaitai o Vanessa Ta'amu Simanu. Ia mo le avanoa sa whai fo'i o na mātou talata noa mai la ua, ia i le tūlanga o ia, i le tāpenanga. Ia me se o le anu whale o si ala pisinisi, le ua e si sila mai. Ia whai o le a ngai i le east side, po o le whali mai sae mo tā whaonga, ia ma tietienga fo i ma nai a inga ma whanau awane i ngalo o na awheane i le Dr. Vasa's Hideaway Utumea East ia o ina te mauai ia le menu whamari e loto ia mo se malo longa pupu a o iei tā whaonga i le whali mai sae o stasi o vaenga tā ua o le neiva yaso wa morimawina lua vai astaluai. Ia, lea na whatino i nai le whaunga le koristu whatasi tātou atinu le American Samoa Community College. Ia mao le fo i la ua whaila lātou break ma malolonga te minei. Wa iei anisi o a onga private schools ua a mata fo i o na whaanga solo na ia lātou whaunga i le ne fo i vai tau le graduation season. Ia mai whailo leo ma whangatau mori fo i o Nepal kalame. E mātou te o whalofa ma mori atuai wha manuianga i a te outou umalawa. Ma whai o na
whaauwina lo o tau poto o ina I tonu o aonga, le ngata o aonga le malo, ai whape foi I aonga ka le sia ma onga tūma oti. Ma lo le finau le nei tau sanga, o tau fo ia o lo ta pena mo tau whaunga I le vaias fou, ia ma le vaias o atu I yontu atu, ia tātou te pena male file mu, tātou te pena fo ia awa ia le saunga le mu o tangata uma o le a fia I nei whaunga. Uma e molin whaftai tele le vaenga le EMS, le vaenga le SARS, ia I lātou o lo ngā lua I le mata ngā luenga le pui ngā saunga le mu lau tele. Ia le fo o mātou loa, ia o le vaitau le nei o tuuanga, ia e mautinoa o le ai le a fo I le tāpenanga fo I le whale leo leo, ia mo le matai tu wina o le saunga le mu o so se whaau unga I tono le tunu. Ia mai whautuaina e te tau o na tātou ngā lua whaatasi ma malo le malo I le pui puia o le saunga le mu o tangata uma. O le ātatala ina fo I la whamanianga, a whai e iei so walo o le a whaauina I so o se a onga I le tunu, ia mwhai o na talaina I a whamanianga o tātou graduation, po whaunga I lunga o le YouTube, po le Facebook page a le Talatala Taui. Ia, send mai pe lafo mai. Ia lau whamanianga mo lo walo, po lo nephew, po lo niece, ia po ai lava o le a whau I le nei fo I a vaitau o whaunga. Ia mwhai o na send mai pe lafo mai a I mātou, ia le whamanianga mo I lātou. Ia le ngata I lātou o lo whau I nei Amerika Samoa. Ia ae tau o fo I le whatalofa I le nei e fiafi, ia I lātou o lo whau mai kolisi mai universite ia tunu o mamao, ia mai se lau fo I le United States. O le aso nafi sa o matamatai I le whaunga le West Point, ia matua ma nei o le whaunga sa mori mawina fo I le aso nafi I le coverage a le Fox News, ia ma le tūlanga fo ua iai le ae maru malo whaiva o nisi o toa mangumangu o le military e le United States. Ia o tā pena e vema taitai. Le ngata I lea o tā pena fo I e lātou te puipuia le tanga vai o Amerika. Ia ai maise o na territory mastete. Ia o nei vaenga tā ua nā, e whamanatu at fo I le tātou o tunu. Ia o na tātou ngā lue pēr manai whai a onga, ia ma a onga malau mua taitasi I lo lātou whamoe moe. O nisi o Polkalame mo le masina o Iuni o lo lumana I nei, ia o lo o whapena o na tapena ia le tātou o tunu, mo le whamaluina o le Father's Day po le Sao Tama. Ia ma ua tāpena fo ila o Polkalame le nei o Talatala le Taui, e le tātou show mo Tama ia ua maua ia, ua iei fo ina I company, ua fo ina mai le tau au, e fisoa ni ai I le whaatupenga o whailonga, ia mo le tātou Polkalame le nei o Talatala le Taui. Mai ele tātou Father's Day competition, ia ele o toi mamao, ia ona amata whaasolo leo le mātou gru. I so se vaenga le tunu, no winga, ta mā, whea lava se mea e wheiroa iei ma le kamela, ia po le camera a le Talatala le Taui, ia ona e ile mātou laina o fesili, o le atu inatu mo oel ta mā, o fesili lava e ave ia sione, o fesili fo ina e mātou te ave ia simi, o fesili e mātou te ave ia simi, ia o fesili fo ina e mātou te ave ia siaki, ia o na mai lola ia, o autou tali, whato autou māta mata lava I autou tali, I le taimi mātou te ea tuai ia le whatalutanoanga. Ia o na vote mai lole ia I o le tātou o tunu umale au mai moa. O le whaingana o tālonga, o le Father's Day competition, nā o tamā, e le whatangaina se tina o na tauwanga nei ua nā o tamā. So te pena iai, a whai e te whailoa I le camera le Talatala le Taui, I lungo le awar tele, po whea lava en mea e watu ele se singa le camera le Talatala le Taui, e mauai oe, e matou fisiri o la tu inatu. O le alau tali, e le mwhai ona e mai mo iai, whato alu atu whatasi uma tali I le neiva yaso. O tali ia o fisiri na alu le neiva yaso. Ia uma, ona ea le tangata malana tali, ia ona ave lo leo le avanoa,
e pālota mai ai le atunu i lunga o le tātou YouTube page ma le tātou Facebook page. O le tangata e tele lana pālota. O le tangata na o le a manu malo mai e mauaina whailonga. Stemi voi ia ona whaafonga le mai moa le tātou atunu i whailonga ua tāpena ina le tātou porkalame Talatala le Taui mo i lātou o le a whamanuiaina. Ia a onai vaenga tā ua na, au nei ngalo, au tau tamā, tā pena i le tātou camera. A whai e a whea o le camera, pe maua o le camera o e tūtū, lai te whātari tā vale i se mea, po lai te nofu nofu le whale whātari pasi. Pau ale mea o le ale a whea i o le camera, pe a ruatu le camera o lai te tau mawhai le awa, e le whātangaina i le maua o e se whale karapu po se po olo e tango fia fo i le awa marosi. O le melea, le tātou atunu, le mamalo tamā, a whai e te fia tau vale, tau vangal nei, e te urufua, e le se tupe te tongia. Pau ale mea, o lo tali fesini ala, whaasolo atu le camera crew, ma watu fesini atu o e te saunua iai. Na o lo tali ale mea, mana o mia malo wata malau saunoanga. Pule oe pe whapertania, pe whaasamoa, ia lau tali. Ai, o vaenga tā ua na, te tau o na tuli te tau mai, le polo kalabel nei Talatala le Taui, ia a wālo tau vāi, ma e anga vāi i whaailonga e pei o na whaatulanga ina. Ia, o le tātou polo kalabel nei neva yaso, tuli tau mai se taimi o le neva yaso, le a whapena o na maua toi fo i seisi whaapoponga, pe lava o na whailo atu, e lei amatalia le tātou polo kalabel. O le taimi nei, ia o le alava le ia mea o lo mwhai o na mātua o ina mai o lo iai a tātou tāpenanga o tele le interview o mwhai o na pueina ma tātitia ia se i amata le tātou episode mua ia na amata leo na Talatala le muatu ia information o mwhai o na mātou maua o iai nisi o umwa o na mātou tuina i lunga o le camera ia peita i o lo mātou whaatali se i maua mai le saunanga i lesi tu o the story ia ona mwhaile ona mātou whailoa i natu. A ona ia tātou vainga mauna e fuafua iai lau sketo, ai maisa e te ututa mā, ia ua langona lava le whanono, ia na ua leo ua amata le tātou porkalame, ia ua mai atu leo sautina, ia sa iei ana unauta inga o le vave mai o mea whainga luenga e whaatino ai, ia ona whaatino le asautina, pe tai wale mwhai ona maua le asautina, a o lea la o le atapena i le asauta mā, ia male sa o tamaiti ia pe a momoli ele tua lo tu so fua ma so mato wola a nei vai ngata ua na ile line up le Talatala le Taui o le afa ilo atu tatu confirm schedule o le lumanai pe ia on fa ilo atu o temi nei wana ona tapena pena le mua ia matu watu le mu ia na ia tatu fa salonga e testai le sao interneti e testai le quality o le sound, o le quality o le ata, ia, o le alava mea whapena, ia mawhai lava adjustments, e se ia maea, ma ready roa mātou e tuwina i lunga o le episode mua, ia na whaasolo ai roa leo le tātou porkalame. O mwhai fo i ona mātou tani eina se wala au, a iei sau fuafuanga e fia whaalau i loa, pe o autou sports e fia au iei sa mātou whaatatanuanga o mwhai fo eon whaatatanuaina i lātou o lo o whengai ma sports i le lakapi, o le soka, o a umalava ta alonga wapena o mwhai eon mātou tani eina ia wala au ma tuwane mātou i lautou sketo Talatala le Taui, Facebook and YouTube page. Ia a o le tualalo nama se tārsanga vai fo tātou o tunuu, taimi nei, o loo mana mia ona e a ngai lunga o le mātou YouTube page ma subscribe. E free le subscription. O lo winga na e a ngai e lunga kiliki le subscribe. Ia ai mo utou o loo connect pe so tai le tātou Facebook page. Pau wale mea mātou te mana o mia o le follow po le muli i le tātou Facebook page. Pau wale na mea mātou te mana o mia likes and share. Ai mo te minei, ia o nei motunga afa nā whai unga nei wa yaso. Awane ngalo, tāu fiofi mai, i le au au nanga nei te tala le Taui, o le a e matua mai mo ai inisio
o coverage e le o mawhai o na maua i whaatulangana anisi o a tātou vaenga whaasalau. Ia e mōre te nei, lautou ona nei, tau pa u, tau i le ave tō luono o le host, ia o le porkalame le nei, Talatala le Taui. Manuia le nei vai aso maona fuafuanga, tō whaasoifua. Ile si pula vea vea olo o ile fa atu anga.